La radioactivite emis par un minerai diurnium estate un melange de deux phenomens distincts quil. Appel radioactivite alpha et radioactivite beta 1. La rayonnement beta estate initialment plus edicula rayonnement alpha. Cars dernier estate pu penetrant donc plus difficile étudiata. In 1903, Rutherford et Sadi montrant que les particules alpha sont charges. En masse de l'ordre de celle d'un atome léger et une vitesse de l'ordre de 25,000 km per second. C'est des caractéristiques très différentes des cells d'électrons constituant le rayonnement beta. In 1904, William Henry Bragg découvre que la vitesse d'émission d'une particule alpha estate proprie l'atomy. Radioactive qu'il émet 3, et la même période. Rutherford mesure le rapport entre la masse d'une particule alpha et sa charge 3. D plus Rutherford et Hans Geiger parviennent à les compter année par année. L'intrigue des récits de science-fiction peut se dérouler sur utopies. Dystopies qui sont souvent des contre-utopies. Dans l'espace interstellaire vaisseau spatial dans l'espace opera. Exoplanets dans la planète opera ou les deux. La hard science-fiction, notamment la biopunk, la cyberpunk et la post-cyberpunk qui mettent en scène des robots. Extrapole des connaissances actuelles scientifiques, technologiques et ethnologiques. Genre repute parfois être associé d'autres. Comprenant une dimension inexplicable ou imaginaire comme la religion. La fantastique surnaturelle et réalisme fantastique, mythology. Extraterrestre, monde perdu, mondes parallèles, la fantasy, science fantasy et space fantasy. Facing souvent indivina la magie, ainsi que la guerre ou humor. Le terme français science fiction est pour originer le terme anglais science fiction, qui estate apparu en 1851 sous la plume de William Wilson dans un essai intitulé A Little Earnest Book. Upon a great old subject too, il s'agissait d'elles de unusage soul. In Janvier 1927, en trouve dans les colonnes du Courrier d'Amazing Stories la phrase suivante. Remember that. Jules Verne was a sort of Shakespeare in science fiction 3, say in 1929. Et la suite de l'éditorial d'Hugo Gernsback dans le premier numéro du Pulp magazine intitulé Science. One de stories, que le terme commence s'imposer acceptationis. Aussi bien dans les milieux professionnels que chez les lecteurs. Rempliquant de facto d'autres vocables alias en usage dans la presse spécialisée comme scientifique. Romance scientific fiction for, dans son essai intitulé On the Writing of Speculative Fiction. Publié en 1947 dans Of Worlds Beyond, l'auteur américain Robert A. Heinlein played in favor du concept de speculative fiction 5. The fiction speculative realist 6 pour de marque de récits de fantasy qui paraissent en encore. L'épique sous l'étiquette générale de science fiction, si le néologisme de Robert A. Heinlein connaît un grand succès just dans les années 1960. Le terme de science fiction se mentionne toujours comme référence, ainsi. Le mille demandes d'Aldous Huxley estate un roman de type science fiction, dans le monde. Francophone. Le terme de science fiction s'impose partir d'années 19507. Un pour synonyme et concurrent direct le mot anticipation. Précédemment, il s'agissait plus de merveilles scientifiques et de voyages extraordinaires. Si le mot anglais original s'écrit le plus souvent science fiction, le mot français orthographié avec un trait d'union, science fiction, l'abréviation française. FUSF estate devenu courant partir d'années 19707. Une représentation répandue que l'on trouve dans les dictionnaires et dépeint la science fiction, comme un genre narrative qui met en scène des univers se déroulant de faits impossibles ou non, avarice en l'état actuel de la civilisation, des techniques de la science. Et qui correspondent généralement de découvertes scientifiques et techniques even en 9. Cette description générale recouvre de nombreux sous-genres, comme la hard science fiction, qui propose des conjectures plus ou moins rigoureuses à partir de connaissances scientifiques. Actuelles, les uchronies,
Qui n'errance qui s'assurer passé si un element du passé of 80 different. Le cyberpunk, branch sur les réseaux, le space opera, la speculative fiction. Le planet opera, le policier, science fiction at being daughters. Cette diversité la science fiction rend sa définition difficile. Bien qu'il n'existe pas de consensus y propose d'une définition de la science fiction en presque les écrivains en donnent leur propre définition. On admit généralement que certains mécanismes narratifs caractéristiques doivent être présents dans on y gouvre pour que l'on puisse la classe dans genre, ainsi. The Cambridge Companion de Science Fiction 10 synthesizes characteristics par la formulation de plusieurs requisites. L'expérience de pensée, le recette de science fiction estate toujours on que c'est passé TLC. C'est une fiction speculative qui place les idées au même plan que les personnages. La distanciation cognitive, le lecteur doit être embarqué dans un monde inhabituel. C'est notre monde disloqué par un certain genre d'effort mental de la tour. C'est notre monde transformé qu'il n'est pas ou pas encore. Ce monde doit se distinguer au moins d'une féconde celui qui nous estate donné. Et cette féconde doit être suffisante pour permettre des événements qui ne peuvent se produire dans notre société, dans aucune société connue présente ou passée. Il doit y avoir une idée cohérente impliquée dans cette dislocation. C'est dire que la dislocation doit être conceptuelle, et non simplement trivial ou étrange, c'est l'essence de la science fiction. Une dislocation conceptuelle dans la société en sorte qu'une nouvelle société estate produite dans l'esprit de l'auteur, couché sur le papier. Et à partir du papier il produit un choc convulsif dans l'esprit du lecteur. Le choc produit par un trouble de la reconnaissance. Il sait qu'il n'y a pas un texte sur le monde véritable. Switch to 1, 6, 7, 9, 9, 23, level to engage. 713358. L'activite de comprehension du lecteur. El fait suite la distanciation. Le lecteur doit reconstruire un monde imaginaire partir de connaissances qui n'y relevant ni du merveilleux ni du religio. Mais de theories ou de speculations scientifiques. Même s'il s'agit de connaissances qui violent les principes de nos connaissances actuelles. Ce monde inhabituel n'est pas donné un coup. Le lecteur doit se servir pour cela d'éléments fournis par l'auteur objets techniques spécifiques. Indices de structures sociales particulières, etc., ainsi. Il se distingue nettement de la fantasy, genre quel se trouve dans les reins des librairies. Ce qui n'empêche pas l'écrivain Terry Pratchett de déclarer avec humour, la science fiction, c'est de la fantasy avec des balance 12. Les références et un bagage culturel commun, le vocabulaire et les themes de la science fiction. Font partie d'une culture familière au lecteur qui lui permet de se reconnecter. Les magazines de science fiction contribuent à la popularité du genre. La science fiction peut être un matériau pour la perspective, puisqu'elle construit et diffuse des représentations de l'avenir. Elle aide les perspectives à imaginer les conséquences et implications des développements techniques. La science fiction estate plus lies dans l'exploration imaginaire et moins sujet de preventions. La mise en recette ou la mise en images facilite les expressions et alerts de tendances juges. Inquiétance. Des les objets décrits par la physique classique projectile, plante, chat, etc., et composes. En dernière analyse, de tones et de particules. It's as dernières et décrits entièrement par la physique quantique. Il est logique de considérer que les règles de la physique classique puissent se déduire des celles de la physique quantique. En fouillant dans les archives personnels de mon oncle, chercher aussi en RS disparu mystérieusement la veille du décès officiel de l'écrivain Isaac Asimov, j'ai découvert un document pour le moins surprenant, voire dérangeant. Being des conclusions pareilles en éditoriales,
Fodtil poraden en et ablir onleen avec la disparition de mon oncle. Rien n'est moinser. Afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion. J'ai choisi de vous présenter, chez Dessus, ces dernières notes connues. Dans leur version originale. On pourrait par exemple penser qu'elle protégerait un robot qui sait faire attaque par des hommes. Malintentions, il n'en estate rien, en effet, le robot. Pour n'ignorer son propriétaire ni ses agresseurs, va essayer de se défendre. Mais sans blesser quiconque, qui sait faire effectivement détruire s'il n'a pas d'autre solution. Ce qui serait some tout rarissime et dans sa dextérité et son intelligence, on le voit ici. Les deux premiers lois suffisent enlargement, pas besoin de la troisième. Mais existe-t-il au moins un cas où cette troisième loi est une utilité indiscutable? Oui. Je l'ai trouvé, je suis convaincu qu'il est la seule et unique. Imaginons la situation suivante. Le propriétaire demande son robot de s'auto-détruire. Dans cas, en effet, si la troisième loi n'existe pas, le robot obéirait la seconde en se détruisant. Car l'ordre venant de son propriétaire. Il n'y serait pas sans lui pas un slalom d'enfer entre des hommes en colère. Des femmes en pleurs, des enfants terrasses, un foul en déroute. Phil arrive seul de l'attente, des girafes tournoyant dans les coins, des urines s'époumoner pour couvrir les cris des forces de l'ordre, des écorts, des blesses, et les coups de feu qui resonnaient encore au loin, policiers, pompiers, infirmiers, curieux, victimes, benevoles, croyants, incrédules. This is gens gesticulating dans un mouvement browning que sur la gravité de la situation. Pouvait expliquer. Du spectacle à bain qui s'étalait devant les yeux de Phil, et par conséquent sur l'écran de Jack. Emergit un agglomérat de tels, de chairs, de pleurs, de morts, d'êtres de débris humains aussi, sanguinolents, pertus, implorants, de otters, métalliques, humides, organiques, de sour, de nuus, de foy. Centralaquaient sans scrupule ni sentiment apes ses déclarations et propose des robots. Any party de l'opinion evade prize de doubts. La propagande anti-robot innovate profite pour faire circuler les rumeurs les plus falses. Depuis que les robots avaient commencé prendre la place des hommes. De bord en se substituant et leur travail, puis any party de leur pouvoir de décision. Les masses laborieuses s'étaient inquiétés. En suit, quand des experts en robotique mirent au point de humanoids dont l'intelligence était soi-disant, équivalente à celle d'un homme lambda, et qui plus estate, passed had la main le test de Turing. L'opinion publique fremait. Certes que quelques farfalus avaient réclamer le droit de vote pour ces robots taudans. Revenant sur ces pas, il essaya de construire le plan de son article. Histoire d'effacer les images effroyables de son cerveau. Il réfléchissait aux enjeux du siècle. Venir. Il faudrait les rappeler aux lecteurs, car au-delà de l'assassinat de la polémique religieuse, c'était toute la société humaine qui était remise en cause. L'indequite l'échelle de la robotique. Il avait imaginé un test spécifique pour déterminer si une machine était capable de penser. Ce test consistait de confronter un homme, de le testeur, avec un ordinateur et un autre humain. En aveugle, si le testeur, et partir de leur conversation. N'arrivait pas à déterminer qui des deux était l'ordinateur. On pouvait considérer que l'ordinateur avait réussi le test, par extension. On appelait robot de génération Turing un robot ayant passé avec succès une série de tests, complexes et inspires des confrontations de Turing. Du sens en apes son article fondateur de la science informatique. Il était devenu impossible de faire la différence entre un homme et un robot. Autant du point de vue intellectuel qu'en apparence, point de bascule, ou la machine égale à l'homme. Bien que déterminant pour l'avenir de l'humanité, était passé presque inaperçu. Phil voulait le souligner dans l'article. La haine contre les robots n'avait fait que croître. Combien de fanatiques avaient un exige que l'on oppose des signes distinctifs.
Ani marks a lure front, ani dial, ani collar specifique, facilitate trop pour revenir en arrière, et part ani guerre, et encore. Rien ne pouvait arrêter la mutation sociale engendrée par cette cohabitation plus ou moins. Consenti, Philatate convaincu que Jean-Paul V avait compris l'intérêt d'une telle mutation. Deleuze, l'argumentaire pontifically proposed de l'actuel des robots dans la communauté chrétienne. D'après Louis, tenait la route. Un argumentaire basé sur les trois lois Asimov qui partait du principe que si on était humain, les appliquait lui-même. Dans sa vie dites les genres, il aurait immanquablement sa place operatis, extrapolis Ces lois donnantes, et quelque chose presse, ni pas faire de mal à autrui, obérox règles, quelles soient sociales, légales ou religieuses, sauf si c'est au détriment d'autres, entretenir une bonne hygiène de vie. Mais cette pratique se sacrifice pour sauver son prochain, si on comprend. Combien d'humains arriveraient en la cheval d'un robot, un minorite, probablement, du coup, elles qu'il était devenu quasi impossible de faire la différence entre un esprit humain et celui d'un robot de génération Turing. Pourquoi refuserions nous is dernier le droit operatus, en fait, le saint homme void grand et était ambitu pour l'humanite. Il consider l'avènement des robots comme une chance, une benediction. Un pupil heterogone uni, plus fort que la force de chacune des deux espèces. Tel était son postulate. La foule était tellement dense qu'il fallait du mal y se frayer un chemin. Il fallait pourtant qu'il se presse pour boucler son article et temps. Un endroit calme aurait le benvenu, un bar, un banc, loin de cette agitation, ivre et dire. Fallait touche par la part des grands hommes, plus qu'il n'y l'aurait pense. Louis la religion ne faisait pas toujours bon ménage, mais la vision holistique que prenait Jean-Paul ville révissait, elle le confortait dans sa conviction que l'union humain-robot méritait de, être attenti, mais il le savait bien. Ce n'était pas l'opinion la plus répandue. Les plus virulents des opposants du pape vaillant et jusqu'à mettre en doute son intégrité. Jusqu'à prétendre qu'il était la seule des robots, pire, qu'il était lui-même un robot, évidemment, humain un robot, pour moi. Il s'agissait d'une seule et même personne, bon sang, et qu'au-tais-moi bien, un jour, il me dit, ma pour mat, j'ai eu de la chance de me sortir vivant, de voir ce vécu is putain de massacre. Il n'y se considère donc pas comme un, comment dire, un revenant. Mais comme un survivant, vous voyez la différence, il se sentait vivant, entendez bien, vivant. Les histoires de résurrection, et tout le reste. Je vous signale que ce n'est pas lui qui les inventise. Je pourrais si les gens ne veulent retenir que le site fantastique des événements, mais moi, au bas du compte, j'ai pas d'un ami. Mon meilleur ami, je ne leur pardonnerai jamais ses fumiers. Il voulait se consacrer des goûts caritatives et humanitaires, afin de défendre la cause des hommes et par eux-mêmes, celle des robots. Il s'était battu pour prouver que la cohabitation était possible, selon son grand principe de la complémentarité. Malheureusement les hommes n'avaient pas évolué aussi vite que l'esprit de Phil. Même celui de Jean-Paul V les fanatiques avaient continué leur guerre roboticide. Aussi filatait-il devenu un cible emblématique de leur combat. Ils avaient fini par le pulvériser avec l'avion qui le transportait en Somalie, mais sans le savoir. Ils l'avaient enlevé au ciel. Certains n'ont pas hésité baptisers jour dramatique la nouvelle ascension, au-delà de son aspect symbolique, sa mort, sa vraie en définitive, avait provoqué derrière un tsunami planétaire. Aux antipodes de ce qu'avaient recherché les extrémistes, un élan de compassion inouï envers les robots de génération Turing était au sein de la population de solidarité aussi. Facing échec aux conspirations terroristes anti-robots les plus falses, le véritable miracle, sfud celui-là, les quelques chevaux blancs qui lui restait,
C'était la revolution dans les shows. Oni rebombel sans fin d'hommes et de femmes, fragment de seeds. Manifested devant les portes du paradis, avec virulence et fracas. Depuis que sa procedure de jugement de l'amavated review, et surtout, il faut bien l'avouer. Depuis son quota impose suite l'explosion démographique sur terre. La concurrence était rude pour gagner sa place au paradis. La reviox show d'une nouvelle race de pretendants a fini par mettre la foi aux powders. Une nouvelle race lam tellement pure que presque con humain ni pouvait rivaliser. Pretendre il a paix éternel. Une race d'êtres sans défaut, généreux, totalement consacré au bonheur de l'autre. D'êtres intègres, non-violence, pacifiques à l'extrême. Tellement devout quels n'hésitaient pas à se sacrifier pour sauver leur prochain. D'êtres tellement bons que même les saints commencent à se faire du moron pour leurs priviléges. Cette nouvelle race avait pourtant été engendrée par les hommes humains, pour les servir. Pour leur confort, ils n'avaient seulement pas imaginé que des robots puissants. Grâce à leur dévouement sans fail, acronyme. Ils n'avaient pas anticipé cet effet post-mortem, cette pénurie de place au paradis. De ces humains étaient d'autant plus en colère qu'aux conditions étaient capables de revenir d'entrer. Les morts pour avertir les vivants du terrible flot, dans son labyrinthe de courses obscures. Rob 127 était de boussole, indécis, malgré les nombreuses balises de guidage. Les nouvelles alarmantes qu'ils recevaient de la surface l'empêchaient de se concentrer sur son itinéraire et son chargement, en un enquête en densité de rayons exornormes. Sans compter les ultraviolets tout aussi surabondants, la terre irradiate, souffrate, ployate, et les dégâts se multipliant au fil des jours. L'orage magnétique n'y semblait pas faiblir et les larges écrans de mails métalliques sévérant. There was, in cette année 7,798 par les hommes. Jamais la communauté mondiale des robots n'avait subi un tel cataclysme. La tempête soleil de ferlet sans management sur les centres de commande et les réseaux de communication, dans les profondeurs de la terre. Le robot compilait la flotte de données qui lui parvenaient. Essayant d'enduire des consignes, mais parmi les flux d'information, rien n'y ressemblait de ordres. Seulement des informations de plus en plus de structures qui se noient dans un brouillard électromagnétique. Le débit de transmission logique avait une fâcheuse tendance de croître. Ses collaborateurs de surface s'étaient en lessons épars les autres, et bien, Sfudless silence radio, included on a botch de chaos. Se quelques meters le long des rails and tentant de contact ses confrères convoyeurs. Ils étaient en temps normal relais lessons auxautres par le relais de surface. Ils n'y pouvaient leur communiquer que par by moyens de se trouver quelques meters. L'un l'autre, à quel cas ils utilisaient leur système de communication de proximité. Mais en vain, au coneco y son apple, épars avoir appelé toutes les consignes de secours, les bases de données de sauvegarde, il n'y trouve rien qui se réfère à cette situation. Acable par le champ intense de signaux incohérence. Il se résigne à déclencher la routine de mise en veille, sans communication, il le savait, un robot n'était plus quintus de tela de silicium, inutile. Nous n'avons pas le droit de courir comme Cadeu, sur un simple caprice du soleil. Sin un autre guerre contre les humains aurait la paille de gakis, fut son dernier enregistrement. Dans un monde gouverné exclusivement par des ordinateurs et dépendant des réseaux informatiques, les éruptions du soleil représentaient une menace majeure. D'autant plus que la Terre, démunie de sa couche d'ozone et d'une grande partie de sa stratosphère, subissait de plein foules les soulful soleils de particules ionisées. These les premières alerts. Les robots avaient déployé tableaux science pour mettre en place des postes de surveillance, concevoir et fabriquer des protections. Mais aucune centrale informatique n'avait prêté un école soleil d'une telle ampleur. Les sécurités n'y suffirent pas.
Les currents intensifs generis par les magnifiques ors, and circulant par les sols et le moindre matériau conducteur, provoquerant d'innombrables attentions et court circuits, l'atmosphère, surchargée d'électricité statique, le chate des sauves declares, incendiant les centres de commande et de production, les mémoires de masse furent balays de leurs informations et programmes. Les émetteurs et récepteurs radioélectriques de surface disjoncts of foudroys, en pleine confusion électromagnétique. Les satellites et les automates se retrouvent rapidement en perdition en entraînant de dramatiques accidents en Chang. 9,978% du matériel électronique et robotique fut irrémédiablement endommagé. Et le pourcentage restant fut de réseaux de communication, incapable de s'organiser. La terre sombre en moins de 2 heures dans l'immobilisme le plus complet. Rob 127 était un de ces rares escapes, des endormis, pendant temps, loin de la terre. On s'activate, sur la lune, tout de bord. La communauté robotique l'on arrivait subit des dégâts matériels tout aussi sévères. Mais au contraire de la terre, la centrale informatique, de conception souterraine pour résister aux rayons cosmiques, était restée éveillée. Une fois l'orage passé et après avoir fait le bilan de ses ressources encore utilisables, il dut se rendre l'évidence. Il lui faudrait plusieurs centaines d'années pour reconstruire son réseau. It's a communauté, sauf que, avec ses champs de panneaux photovoltaïques ravages, ses réserves énergétiques ne lui permettraient pas de durer aussi longtemps. D'autant qu'elle ne pourrait plus compter sur ses proches voisins. De l'appel qui se propage dans le système solaire. La Terre est un circuit. Venus ins la tempête avec une intensité encore plus dimensionnelle. Sous les réponses de Mars et Titan, la plus éloignée de communautés, parviendront à la Lune. Les robots martiens déplorent aussi de nombreux dommages. Il leur restait tout avoir suffisamment d'énergie et de matières pour se reconstruire mais pas assez. Pour proposer leur aide, ils déclinèrent l'appel, quant aux centrales de Titan. Is éloignées du soleil pour ne pas avoir d'inquiétudes, ils avaient un assist. Being impuissantes, au terrible spectacle, leur réponse fut laconique, apparec. Voulez-vous mettre en veille prolongée jusqu'à notre intervention? La priorité state sur